سلام الله عليكم، تحياتي لكم جميعا. اجتمعنا اليوم الدكتور يوسف، محمود، بريانكا، والدكتورة اللي هي مخلصة علاج طبيعي ومخلصة طب، اللي نفرجيكم كل الحركات العلاجية المانيوال اللي هي اليدوية، سواء ضغوطات، سواء مساج، سواء حركات، من عدة أخصائيين من عدة حضارات. هذه اسبانيش، هذه هندية، هذا فلسطيني، هذا لبناني، كندي. احنا كلنا موجودين هون، نعطيكم كل الطرق هذه لكل الآلام اللي بتعانوا منها. بنبلش من وجع الراس، وجع الرقبة، الأكتاف، الظهر، الرجلين. ما عليكم فقط شوفوا هالتكنيك هذا اللي بنسويه من عدة حضارات وعدة قارات، اللي انتم تقدروا تطبقوه وتساعدوا. شكرا لكم، بترككم وان شاء الله تستمتعوا وتستفيدوا. Now Doris will explain you how to do massage and trigger points here. So she is demonstrating that. Okay. Hola a todos, hoy les voy a enseñar cómo pueden aliviar el dolor de cabeza. Okay, vamos a empezar con la presión. Suavemente porque es la cabeza. Presiones todo alrededor del cráneo. Presión suavemente. Presión. Podemos cambiar con los dedos. Presión. Las presiones se pueden hacer también rectas. Presionamos y dejamos 3 segundos. اللي عم بتشوفوه هلا علاج بالراس والرقبة، اللي هي مفيدة جدا لوجع الراس، مايجرين، تشنج بالرقبة. هيدا الضغط بالأصابع عمالة بتشتغل على العضلات، على الشرايين، الارتريز والفين هن، وعمالة تصير على الغدد. محل ما هو اصبع هلا هون في غدة كتير مهمة، مسؤولة عن شغلات كتيرة بالجسم. اللي شايفينه هلا انه عمالة تعمل هالبريشر بوينت لتخفف الضغط وتزيد الحركة دوران الدم بالراس. So these are the trigger points she is showing us to relieve the pressure from the neck and the head. And these are really good trigger points to use if you are having any headache or migraines. આ બધા પ્રેશર પોઈન્ટ છે કે જે માથાનો દુખાવો, માઇગ્રેન એ બધું રિલીવ કરવા માટે યુઝ થાય છે. જે સ્નાયુના જે ટાઇટનેસ હોય એ પણ રિલીવ કરે છે. اللي بتشوفوه هو ضغط الأصبع، بيكون بحركة دائرية شوي مرات، ومرات بس الضغط بيكون بطريقة عمودية، وهذا شوية مساج. بس أكتر شيء عم نستعمل هلا اللي هو الأكيو بريشر أو الضغط بالأصابع.
هلا من الراس والكتف ومن الراس والرقبة رح نشتغل شوي على الكتف. رح تفرجيكم كيف نعمل شوية الضغط ومساج بإيدينا اللي هي مانيوال، اللي هي أشياء طبيعية. هاي أول حركات هيك تعمل لتحضر الاريا أو to warm it up. Now I will show you how to do some manual techniques for the neck and head. I'm going to apply some manual traction techniques here. So for that I need my patient to go in supine position so that I can do some traction here. Can you go in supine? And you have to come outside of the bed, so come a little bit towards me. I'm holding her neck so that it doesn't go in hyperextension. Relax, relax. Yeah, just relax. Try to put your weight on my hands. I'm not going to fall your head. Okay. Right now I'm just trying to relax her head so that she just gives her all weight of her head to my hands. This is very like a good relationship between the therapist and the patient. If she will not have a confidence in me, then she will not put her whole head weight on my hands. And this is really required in this technique because I need her to relax her head on my hands. So gently I'll just move her head like this, and then I'm gonna do a little stretch for her neck muscles. Relax. As you can see, I'm holding her neck from the base of her skull. Every time I'm going to do any stretch, I'm going to relax her head a little bit and then do the stretch. اللي عمالي بتشوفوه هلا من أخصائية العلاج الطبيعي هي stretches أو تمدد الجوينت الركبة، حمل الراس بإيدي اثنينهم، المريض يكون ريلاكس، عمالي بتحركوا بكل الاتجاهات. هذا بلين المفاصل وبرخي العضلات. સર્વાઇકલ ટ્રેક્શન આપતા પહેલા ક્લાયન્ટનું હેડ છે એ રિલેક્સ હોવું જોઈએ. એના માટે જો રિલેક્સ હોય તો એ ઇઝીલી ટ્રેક્શન આપી શકીએ છીએ અને વધારે બેનિફિશિયલ રહે છે પેશન્ટ. ટ્રેક્શન આપતા પહેલાં થોડું સ્ટ્રેચિંગ રાખવાનું અને પછી ટ્રેક્શન આપીએ તો મસલ્સ થોડા રિલીઝ થઈ જાય અને એ વધારે હેલ્પફુલ થાય છે રિલીઝ કરવામાં. Here I'm just putting pressure a little bit on the base of the skull and holding her mandible and trying to pull the neck towards me with gentle and stable pressure. I'm not putting a lot of pressure. And after each stretch, like each traction, I'm going to give her time to relax, and then again I'm going to stretch a little. الدقنون بطريقة إنه تكون عمالة بعد الجوينت عن بعضهم شوي. كمان أنا رح فرجيكم طريقة ثانية شوي تتبع بالمكان بشتغل فيه وبالشياتسو ثيرابي اللي هي كمان ستريتش للركبة بنسميها هولد للريلاكس. يعني بناخدها على حركة
بنخليها لفترة بسيطة وبنخليها ترتخي. رح تشوفوا هلا كيف رح نعملها كتير منيحة للحركات الركبة، بتزيد الحركة للركبة. بحط اي اثنين هون، بسأل المريض لا يبرم وجهه عمالي. Can you turn your head? Can you turn your head? Okay. Now, I want you to turn it to the left. خلي راسك turn it to the left. And I resist it like this. I hold it. يعني أنا عمالي بمنعها تروح على مات اليسار. I'm holding it. أنا رخي relax. مرة تانية again. Go. Okay. خليكي هيك. hold. Okay. Relax. شوف والله الحركة تلقائيا زادت. كمان مرة one more time بالشكل هذا. hold. Okay, relax. So what We he is do the doing other is side, yeah. strengthening of neck muscles. He is giving resistance to the neck muscles so that the strengthening can be done, because a lot of people have pain because of muscle weakness in their neck. To the right. Hold. So now he is giving resistance to the neck muscles. આ એક્સરસાઇઝ છે એ સ્નાયુની તાકાત વધારવા માટે છે, જે નેકનું રોટેશન માટે હોય છે. એ એક બાજુથી પ્રેશર આપે છે અને પેશન્ટને કહે છે કે બીજી બાજુ તમારે મૂવમેન્ટ કરવાની છે. આનાથી નેકના જે રોટેશનના જે સ્નાયુઓ છે એની તાકાત વધે છે. Okay. Esta técnica es para fortalecer los músculos y para fortalecer los músculos y también para aliviar el músculo del cuello, ya sea por una mala posición al dormir o por una mala posición al caminar. من فترة لفترة نسأل المريض إذا مرتاح. Are you comfortable like this? You okay? Yeah. Okay. بدنا نتأكد إنه بكل الحالات يكون العمالي منعالجه مرتاح بالموقع تبعه، إذا بيتنفس مزبوط، إذا الحرارة مزبوطة، بكل شيء. About position and comfort. Okay. So now she is going to do some trigger points and massage for the upper back and thoracic area, and she will show you where are the trigger points which are really important to press if somebody is having pain in the neck or the upper back area. Ahora le voy a enseñar unas técnicas y el masaje para esas personas que tienen dolor en el cuello y tienen dolor en los hombros, está en la parte torácica. Lo primero que vamos a empezar es con los pressure point, presiones, puntos de presiones. En toda el área torácica. These are the trigger points for the muscle which is present in the back, that is named as trapezius. This is a very large muscle and it is in shape of a trapezium, which starts from the base of the neck, goes to your shoulder and comes to your thoracic spine here. આ બધા સ્નાયુઓ છે એ સ્કેપ્યુલર માટે છે, અને એમાં જે નેકના જે મૂળ છે ત્યાંથી શરૂ થઈને એ સ્કેપ્યુલર એંગલના લોઅર એંગલ સુધી આ બધા ટ્રિગર પોઈન્ટ્સ છે એ પ્રેશર પોઈન્ટ યુઝ કરે છે, કે જેનાથી જ્યાં મસલ્સની જ્યાં ટાઇટનેસ હોય છે એ રિલીવ થઈ જાય છે. También podemos usar aquí la parte del dedo acá. નકલ્સ યુઝ કરીને પ્રેશર પોઈન્ટ આપે છે.
પ્રેશર એટલું જ આપવાનું છે જે પેશન્ટ માટે કમ્ફર્ટેબલ હોય. Esto se hace para relajar el músculo. اللي عم بيصير هلا انه عم تستعمل ضغط الاصابع على نقاط معينة بالكتف والعمود الفقري لتخفف التشنج بهالمنطقة هذه. في شيء بنسميه بريشر بوينت اللي عم تشوف هلا، في شيء بنسميه تريجر بوينت اللي هي النقطة الأساسية اللي بتسبب آلام بالكتف والظهر. هلا بالكتف في عنا مسلز 4 مسلز بالكتف بنسميهم الروتيتر كف، هن المسؤولين عن حركة الكتف بكل الاتجاهات. فراح أعمل حركة 2 أنا راح أعمل نقطتين. I'm going to use 2 trigger points لأوجاع الكتف. وحدة منهم بعلى الكتف، وحدة بتكون هون. هودي 2 اسمهم روتيتر كف muscles. He's showing the points for pressure points for the muscles which are there in the rotator cuff here in the shoulder area, and he is going to show you where you have to press so that you can release the pressure or the stiffness in the rotator cuff muscles. એ રોટેટર કફ જે સ્નાયુઓ છે એનો પ્રેશર પોઈન્ટ બતાવે છે જેને પ્રેસ કરવાથી એની ટાઇટનેસ અને એમાં જે ટેન્શન હોય એ રિલીઝ થઈ જાય છે. Otra técnica que él le va a mostrar es para aliviar el músculo el músculo del hombro. Son 3 puntos. التريجر بوينت شوي تختلف عن طريقة علاجها عن البريشر بوينت. تريجر بوينت بنشوف وين العضلة هون، بنكبس عليها نزول، بنعد لل10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بنشيل نرجع نكبس مرة تانية نفس المحل لل10 مرة تانية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نعملها 3 مرات. وهلا ثالث مرة بتلاحظوا انه المريض الوجع الألم بصير يخف. هيدي وحدة هون مهمة. رح فرجيكم الثانية اللي هي بتسبب ألم بالكتف كمان، هي كمان من الروتيتر كاف مصر. حط المريض إيده بهالشكل الوياب، يكون بها هون بهالشكل هذا كمان. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هاي تاني مرة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نعملها 3 مرات. Okay, it was painful a little bit? That means عندها تشنج هون. كل ما تكون في ألم كل ما يكون التشنج أكثر. هوديك 2 فرجانيكم أما 2 للكتف. Las presiones que él hizo son de 10 segundos por cada punto. So now I will show you some mobilization techniques for shoulder, because some of the patients who have pain in their upper back or tightness in the upper back, they might have this condition which is called frozen shoulder or the stiffness in the shoulder rotator's cuff. So I'm just going to do some mobilization techniques here. For that, I'm just going to do some stretching and trigger points here around the scapular area. So by taking the hands of the patient on their back, I'm just trying to elevate the scapula here so that I can reach the trigger points here inside the scapula. As you cannot see because of the clothes, but I can still feel the knots here. So I'm just doing the pressure points here around the scapular angle.
once I feel that the area is little bit softens up, then I'm going to stretch it. So I'm going to put my one hand here, one hand inside her elbow, put her stabilize the hand, and with the hand inside her hand, I'm just going to pull her hands towards the opposite shoulder. This is a very good technique to stretch the shoulder, and the people who have frozen shoulder, they might get relief. Esta técnica es una técnica para estrechar Relax. los hombros para esas personas que tienen mucho dolor en los hombros. Relax. I'm just going to mobilize the shoulder a little bit. So for that, I'm holding her shoulder from inside, and I'm going to push her shoulders with my stomach in a rotatory motion. First in clockwise direction. حركات من الفيزيوثيرابي كمان اشتغلت بالأول على العضلة اللي هي تحت الكتف، هي كمان من الروتيتر كاف مصل. هلا عم تعمل حركات دائرية وستريتش للمفصل اللي على الكتف، اللي هي حالة مرات يكون واحد اسمه فروزن شولدر، وأي أوجاع بالكتف الحركات عم تعملهم كتير بخففوا الآلام والتشنج. Okay, I'm done, and Doris may come to show some massage techniques for the lower back and the middle back. Aquí le voy a mostrar una técnica de masaje para esas personas que tienen dolor en la espalda baja. Primero vamos a relajar el músculo. Relajamos. Podemos también hacer una presión aquí, pressure point. Puede utilizar el codo. No muy duro, not too hard. ¿Sí? Luego que ya esté relajado, entonces comenzamos la técnica del masaje. De abajo hacia arriba. You have to be sure whenever you are going to put pressure on the patient, always go away, like don't put pressure on the bony prominences, always stay away from the bone and just put the pressure on the muscle, specifically on the muscle belly. عم تشوفوا التريتمنت علاج لأسفل الظهر، عم تركز أكثر شيء على أسفل الظهر بين آخر ضلع، هون في آخر ضلع وهون في الورك. اللي عم تعمله هي حوالي العمود الفقري نط عليه، لأنه هون هالاريا هيدي بيجي عليها كتير ضغط. هلا بس نكون واقفين أو قاعدين بيجي كتير بريشر على هالاريا اللي هون في عنا الأضلاع بياخدوا بعض الضغط، بس هون كتير بيجي ضغط، وكتير ناس بيكون عندهم تشنج بالعضلة اللي بين آخر الضلع واللي هون، فعمل بتشتغل عليها بحركات دائرية وببريشر بوينت. જ્યારે પણ પ્રેશર પોઈન્ટ આપે છે કોણીના હાડકાથી, ત્યારે હંમેશા એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું કે જે પ્રેશર પોઈન્ટ અપાય છે, પ્રેશર અપાય છે એ હાડકા પર નહીં અપાય, એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું, કારણ કે એ પેશન્ટને ઈજા કરી શકે છે. كمان هون محل ما عم تشتغل بنسميها اليولمبر اريا، في غضروف بين آخر الظهر وبين الورك، في غضروف هذا كمان كتير بيكون مشنج. So the groove he is talking about is the SI joint here, which is the joint between the pelvis and sacrum. So
he will show you how to put pressure on, like to release the SI joint muscles here. اوكي. هون اسمها اليولمبر اريا، يعني الإلياك واللمبر. هون في خط عليه كتير مواد غضروفية، بنضغط عليها بهالشكل على 3 ستريت، خط مستقيم، خط أفقي على الميلتين. وهون في اسمه SI جوينت، يعني ساكرو إلياك. كمان في هون 5 خرزات من العمود الفقري يتشنجوا، بنحط على جنبه، مش هذا نص العمود الفقري، على جنبه بنحط بهالشكل ضغط. اوكي. فهون غطينا هيدي وغطينا هاي. هون كتير بعد في نقطة وحدة بحب اشتغل عليها، اللي هي بالورك. هون في عضلة كبيرة، نيرف بيجي بنص هالعضلة اوضح منها وبينزل على الاجر لتحت. بعمل لها بريشر بوينت اللي هي بين المفصل الاس اي، وهون بتكون بالنص بهالشكل. هذا اسمها بيريفورمس ماسل. نضغط عليها لل10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مرة. 2. Le está haciendo unos puntos de presiones para el nervio ciático, para aliviar el nervio y para tener más el músculo de las pompis mejor. So he just showed you how to do the glides for SI joint, and there are the glutes muscle, which mostly a lot of people gets tight and they get pain because of this muscle, this nerve which impinges on the gluteal region. So for that you should always whenever you are going for a massage, your therapist should always do massage for your gluteal region as well, so that the muscles doesn't get tight. So before that, like whenever we are going to do massages or anything, we always try to relax the muscles by stretching it. So I'll show you some of the stretches which we do for the patients before they come for any treatment. So for that, I'll ask my patient to go in supine position so that I can stretch the muscles. So you have to look towards that side. Esta técnica de estrechamiento es para el dolor del glúteo. હિપ્સના સ્નાયુમાં જ્યારે ટાઇટનેસ હોય છે ત્યારે એને પહેલાં મસાજ આપતા પહેલાં એની સ્નાયુની લંબાઈ વધારવી પડે છે, તો એના માટે થોડું સ્ટ્રેચિંગ આપવું પડે છે પહેલાં, અને પછી જ મસાજ ચાલુ કરી શકીએ છીએ, કાં તો પ્રેશર પોઈન્ટ ચાલુ કરી શકીએ છીએ, જે એના માટે વધારે હેલ્પફુલ રહી છે. I'm doing some hip mobilization here so that the muscles get little bit relaxed. A lot of people have lower back issues because of tight hip flexors as well. نعم تشوفوا من أخصائية الفيزيو تمرين لعظمات الورك والركبة وحتى للعضلات المتصلين فيها. Esto no es solo para el dolor de los glúteos, también es para el dolor de la espalda baja. Can you fold both the legs? Yeah. And I will take your knees towards me and you have to look that side, okay? This is a very good stretch for your lower back. You can extend your arms. Yeah, extend your arms. Esta es una buena técnica para tu espalda baja. So you can see this muscle is getting stretched here. Now the opposite side.
Esto es para estrechar los músculos de la espalda. ستريتش هذا تمرين للورك Relax. ولا تلين العضلة اللي جاية بأسفل الظهر بهون. بس تعمل الحركة هيدي عمالة تتمدد بصير عليها ليوني أكتر. આ જે હતું એ બેકના રોટેટર સ્નાયુઓનું સ્ટ્રેચિંગ હતું, જે બેક લોઅર બેક પેઇન જેમને હોય એના માટે સારું રહે છે. Like massage. And then we will turn that. Ahora le vamos a enseñar otra técnica para el dolor de las rodillas. El dolor de las rodillas es muy casual con las personas que trabajan mucho de pie. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es las presiones para relajar el músculo. Presionamos, soltamos. Presionamos, soltamos. Eso lo podemos hacer por 3 segundos. She's doing knee massage here, and before that she's doing some knee mobilization as well, so that the muscle will get relaxed. ની મસાજ ચાલુ કરવા પહેલાં એમણે થોડું પ્રેશર આપ્યું છે અને મસલ્સને રિલેક્સ કર્યું છે. સો રિલેક્સેશન મસાજ ચાલુ કરતાં પહેલાં જરૂરી છે, એટલા માટે પહેલાં રિલેક્સેશન આપ્યું અને હવે મસાજ ચાલે છે. Podemos hacer movimientos cruzados. اللي عم بتشوفه هلا بشتغل تمرين للركبة، عملية بتحاول تلين العضلة وصابونة الركبة والشغلات المتصلة بالركبة، لأنه هون العضلات كل العضلات بالإجر من الأمام ومن الجنب ومن برا واللي هون واللي هون كلهم متصلين بالركبة. كثير في تندنس يعني أوتاد متصلين بالركبة، فمنلين العضلات هاو كمان، وهالحركات هاي عم نلين الوتد الموجود على الركبة. عم بتحاول تاخذ صابونة الركبة شمال يمين فوق تحت حتى تلينها. What she's doing right now is patellar mobilization. She's moving the patella towards, like in a rotatory motion, and before that she did in the side by side motion. આ જે હમણાં કરી રહી છે તે પટેલાની મોબિલિટી વધારવા માટે છે. જ્યારે ઘૂંટણમાં ટાઇટનેસ હોય છે ત્યારે એની મૂવમેન્ટ અને રેન્જ વધારવા માટે પહેલાં પટેલાની મૂવમેન્ટ કરવી જરૂરી છે અને એની મોબિલિટી વધે તો જ નીની રેન્જ વધી શકે છે. Lo otro que podemos hacer es estrechamiento 3 veces. También podemos hacerlo desde acá, con el pie puesto en una base y mover hacia dentro, hacia afuera y hacia adentro. Otro que podemos hacer es hacia arriba. Pedirle al paciente que puede pulsar las piernas. Puche. في شغلات اسمها فلكشن واكستنشن للركبة. الفلكشن ريلاكس. اللي هو تقرب الجوينت لبعضه. هاي هالحركة عم تعمل لها فلكشن، تقرب الجوينت لبعضه، تلين المصلات بيسألوا مسؤولين عن الركبة. وهاي اكستنشن يعني بتبعد الجوينت الزوايا عن بعض. Otra técnica es la técnica del masaje. Podemos frotar para relajarle los músculos de la rodilla. O sea, hacemos unos movimientos muy suaves movimientos. You should always do massage for the ligaments around the joint, because all the bones are connected through ligaments only, and these ligaments are really important for the stability of the joint. So the blood circulation will get increased by the massage around the joint if you go inside out,
So these massages are really good when people have knee pain. નીની ઘૂંટણની ટાઇટનેસમાં લિગામેન્ટ્સ પણ ઘણો મોટો ફાળો આપે છે. જો એ પણ ટાઈટ હોય છે તો એને પણ ફર્સ્ટ રિલીઝ કરવું પડે છે અને પછી મસાજ કરવું પડે છે. أول شيء بدي أفرجيكم شوية تمارين لعضلات المتصلين بالركبة اللي هن من جوا ومن برا. فهاو عضلات كلهم متصلين بالركبة وهاو كمان متصلين بالركبة. رح فرجيكم الستريتش كيف تعملوه كمان بالبيت. لسميهم هيب ادكتر وابدكتر. اذا في عندكم كرسي ناموا على الارض، احسبوا ايدي اجرين الكرسي، بتحطوا اجريكم بهالشكل هذا بالرد الكرسي. close your legs. He is doing the strengthening of the adductor muscles here. As you can see, she is trying to get towards the center of the body. اوكي هيدي حركة للي جوا. هلا بنحطهم جوا بنحاول نفتح اجرينا. افتحي open. And this is the strengthening for abductors of the hip. આ જે કરાવી રહ્યા છે એ તે હિપના અંદરના અને બહારના સ્નાયુઓ માટે છે, તાકાત વધારવા માટે, હિપ એબડક્ટર અને એડક્ટર્સ માટે. La técnica que él hizo es para fortalecer los músculos del centro y los músculos de laterales. Now we will move to ankle joint. Esta técnica es para el tobillo. In ankle there are a lot of bones, so the mobilization of the ankle joint is really important. Aquí vamos a hacer algunos estrechamientos. Here she is stretching the muscles. Soltamos. Esto lo podemos hacer 3 veces. Aquí. Tenemos que sujetar bien acá. Esto lo podemos repetir 3 veces igual. Luego de esto, vamos hacia abajo. This is plantar flexion of the ankle joint. And this is 3 veces. Luego aquí alzamos. And this is the dorsiflexion at the ankle joint. She is doing the stretching here by doing the plantar and dorsiflexion of the ankle. عم بصير نعمل تمرين للقدم زي عم تعملوا هلا، بتنزل لتحت ولفوق، منيحة للمفاصل ومنيحة للعضلات اللي هون واللي ورا، لأنه بس نعمل هالشكل عم بنمرن هاي العضلة، وهون عم نمرن هون العضلات، وهون كمان بس عم تعمل لفوق في المفصل اللي هون اللي بيوصل العظمتين، وهون في كتير لقمت عم تعمل هيك بتخفف الستفنس، التشنج عليهم. Otro que podemos hacer es con los dedos. Vamos a estrechar los dedos de los pies. Now she is doing stretching of the toes. هيدي الحالات منيحة للألم بالكاحل وللي عنده نسميها بلانتر فاشياديس، يعني اللي هي التهاب اللي بهالاريا هون، واللي عنده كمان اكيلس تندونايتس
التهاب المفصل اللي هون، لأنه هاي العضلة اللي ورا تنتهي هون في الأشياء اللي بتجي بتعمل هذا الهيل اللي هون. فاللي بتعمله هلا كله بريشر بوينت، نقاط لتخفف التهاب وتزيد الدورة الدموية وتخفف التشنج. Estaba haciendo unas presiones para aliviar las plantas de los pies. También podemos hacer presiones aquí en las puntas de los dedos. The pressure points which she had did before, we can use that for the condition of plantar fasciitis, which will relieve the tightness in the sole of the foot. Aquí podemos hacer un masaje para aliviar el tobillo. مساج للاريا كلها، العضلات اللي حول الكاحل واللي فوق الاجر. كمان بحب زيد شغلة عليها تعمله اللي هي هون بهالنقطة هاي بنسميها سولار بلاكسس. تحت ايدي هون في حوالي 3000 عصب، بنحطها هون وبنهديها شوي شي 3 مرات، كمان بتريح الاجر. Now I'll do the ankle mobilization, which is used to relieve the tightness in the tightness of tendon Achilles, and it also increase the range of motion of ankle. So for that we need to bend the knee first, and we need to stabilize the distal part of the foot, and need to give the pressure at the lower distal part of the leg for the posterior glide. We can use this so it will be more easy to press the distal end. This is the posterior glide, and for the anterior glide, from posterior of the distal legs, we'll pull it anteriorly. Stabilization is must for this because patient will not feel the glide in the ankle joint if we not stabilize it properly. Esta técnica que ella le mostró es para estabilizar el tobillo. Esas personas que caminan y no pueden caminar bien estable, entonces es una técnica muy buena para caminar bien. Okay. Otra técnica que le voy a enseñar es la técnica del masaje. Cómo podemos darle masaje a las piernas. Podemos frotar. Okay. Y aliviar. So I hope this video helps you in a good way, and you're gonna we're gonna make more videos if you like this video. And till then, have a good day and take care.